Born to Chilean parents in political exile in France, Ana Tijoux returned to Chile in the 80s, where she joined the growing hip-hop scene. On tour in the U.S., the rapper played 2 venues in New York in the spring. Canapé caught her at Rough Trade in Brooklyn. I would like to dedicate this next song for all our brothers and sisters in Africa. You understand that the fight in Africa is very similar to Latin America. And we are the South is about to be proud. And to be the South is also like all the people that is here without papers, inmigrantes, Afro-American. This is the concept. So, para todo hermano, tu lucha es mi lucha. Somos sur. Dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos, caminar, recorrer, sin el miedo ni retroceder, ver, aprender, somos nunca absorber, nadie sobra, todos faltan, todos suman, todo para todos, todo para nosotros, soñamos en grande, que se caiga el imperio, lo gritamos alto, no queda más remedio, esto no es utopía, es alegre rebeldía del baile de los que sobran de la danza de tiranía, y que levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suban con bar, con casa, con lápiz, zapatear el fiasco, provocar un social terremoto en este charco. Come on, come on, come on, go, go, come on, come on, come on, go, 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 come on, come on, come on, come on, go, go, come on. Je crois qu'on fait pas de la musique pour plaire aux gens, on fait pas du rap pour plaire. On fait du rap pour réfléchir, on fait du rap pour être libre. On fait du rap parce que la parole a un sens et une raison propre. Déjame de tierra. Piensa que cuidarla es gente, verdad la quiera vengo. Para mirar de nuevo, para ver lo que quiero despertar y los costos que sin miedo, tú y yo. Descolonicemos lo que nos enseñaron con nuestro pelo negro, con pómulos marcados, con el orgullo brillo del alma tatuado. Vengo con la mirada, vengo con la palabra, esa palabra dada, vengo sin temor a no perder nada. Vengo como el niño que busca de su morada, la entrada, el origen, la vuelta de su cruzada. Vengo a buscar historia silenciada, la historia de una tierra sequeada. Vengo con el mundo y vengo con los pájaros, vengo con las flores y los árboles y casas. Vengo con el cielo y sus constelaciones, vengo con el mundo y todas sus estaciones. Vengo agradecida al punto de partida, vengo con la madre, la montaña y la vida. J'avoue que je suis tombée amoureuse du rap, particulièrement parce que même si j'ai commencé à rapper toujours en espagnol, j'adore le surréaliste, les dadaïsmes, Robert Desnos, et je suis tombée amoureuse d'énormément de poètes français aussi. Et c'est marrant comme aujourd'hui, c'est vrai, le français c'est une langue d'immigrés, quoi. C'est une langue qui nous appartient à tous, et on l'a fait propre. Je crois que c'est ça que ça représente pour moi, le français. Mais c'est vrai, j'avoue que c'est super, c'est pas net, ça serait hyper bizarre pour moi de rapper en français, quoi. Compañera de vida, yo puedo ser tu gran aliada, la que aconseja y la que apaña. Yo puedo ser cualquiera de todas, depende de lo que nunca puedas, pero no voy a ser la que obedece, porque mi cuerpo me pertenece. Yo decido de mi tiempo, cuando quiero y dónde quiero. Independiente, yo nací, independiente de tu vida. Yo no camino detrás de ti, yo camino de la para aquí. Tú no me vas a humillar, tú no me vas a quitar, tú no me vas a someter, tú no me vas a callar. Tú no me vas a denigrar, tú no me vas a golpear, tú no me vas a silenciar, tú no me vas a callar. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgente, independiente y valiente, rompe la cadena del indiferente, no pasiva ni oprimida, mujer linda que da vida, emancipada de autonomía, arriba atrás y galería. I've got one kid of 10 years and a kid of 2 years old. And the vision sometimes of life is very simple. Emilia, she's asking for love, only love and attention and play and to hide and find her. And that's life, simple life, very simple. And with my older kid, yes, we got deeper reflection, which is interesting because I heard that sometimes you say stuff about women and I've got you to be all the time. No,
listen, make a reflection with him, because he's involved in a school where machismo is everywhere, you know, or control. Some friends of mine, of him, like had bullying at school, and he had to defend her, and it was interesting because it's confronting to life, and that happened after when you're older with other situation, and to try to not lose this so beautiful humanity that we lose like through time also. The body is a map. It's a map that keep every situation in your life. When you make a song, so you write in all those words and make a perfect text, and you begin to sing. First of all, it's crazy to sing because you pass through what is in the paper through your mouth. So even like to have this act of making is like the words begin to be alive, and of course like your body begin to react. So there is a song, for example, yesterday in the concert that we made, one of the mother Ayotzinapa went. So I say to Maria, I think it's important that you go on stage, invite by yourself the people, because you are the social actor, I'm not. So she speak, inviting to the people to go to this protest that is very important. And I was in the corner of the stage, and the way that she was speaking, and she was saying like, I know that my kid is alive. We know that they're alive. And I was in the corner. I'm a mother. I was like, feeling like that. Como, I don't know. I can't explain the word. Como over emotional. So I say thank you. That was Maria, and I had to sing, and I was like over emotional. So of course I'm sure I don't know how I move my arm or my hand, but at the end, the body is an extension of my mouth and my ideas and my emotional. So, of course, it's connected. I mean, it's got to have a movement, como an organization of the words in the body. The words appears in the body. Mira encorvado y el puño cerrado. No tengo nada, pero nada suma en este charco. Mandíbula marcada, palabra preparada, cada letra afilada hasta la cresta desoliada. Sin pena ni gloria, escribir esta historia. El tema no es caerse, levantarse es la victoria. Venir de vuelta, está dispuesta a la alerta. Tomar cada voz que estaba muerta y luego hacer la orquesta. Respirar, erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Liberarse de todo el pudor. Tomar de las riendas, no rendirse al opresor. Caminar, erguido sin temor. Respirar y sacar la voz. Oh, 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 oh. In 1985, a 25-year-old artist of Haitian and Puerto Rican descent appeared on the cover of the New York Times Magazine. Jean Michel Basquiat embodied a new wave of visual art in New York with all its contradictions. 3 years later, he was dead. The exhibit, Jean Michel Basquiat, The Unknown Notebooks, at the Brooklyn Museum, offers some insight into his process. When I visited Larry Walsh, a collector, 4 years ago, and he showed me his notebooks he's owning from Basquiat. It's about 8. I was in the moment fascinated. I've been doing this big shows at the Fondation Bayerland in Paris at the Musée d'Art Moderne about Basquiat, and I immediately saw that there is something very special about those notebooks. And it was also for the father of Basquiat very important to do it in the Brooklyn Museum, as little Basquiat went here already as a kid and visited the Brooklyn Museum. So out of these 8 notebooks, 160 pages, I'm going to say, because the question has come up before, did the Brooklyn Museum take the notebooks apart for this exhibition? And we did not. There was a decision made by the lender and the artist's estate. Actually, it was Jean Basquiat in the 90s. In the 1990s, it was with the intention someday of making a beautiful exhibition, just when the time came properly. So
To clarify, the works that you're seeing in here, the 160 pages you're seeing here, have never been exhibited before. And they couldn't be exhibited if they hadn't been disbound. So it's a really rare opportunity, and they were disbound in a very archival way. So if one should in the future want to put them back together again, they could. So no true violence has been done to the notebooks. But what it allows visitors and scholars to do is to really get up close and read these, look at, absorb this work in sequence. In this show in particular, the use of this very block-lettered plain text in itself, very unadorned, is in many ways undermining the whole idea of a beautiful picture, what art is supposed to do. The very fact, again, of putting these huge events and these very impactful moments in history into a grid and in sketching them, and again, in a way that implies that it's unfinished. There's that implication that it's not a finished or complete or an elevated subject in that way, right? And at the same time that he said one of his goals was to bring the African American subject into art, I think he also wanted to be treated as an artist, not an African American artist, right? He didn't like being exoticized. It's hard to know who your friends are at a certain point, or if you're famous. Are you famous because you're a great artist, as everybody says, or because you're a phenomenon? You're the first blue chip African American artist. So I think that an ambivalence about fame, and you feel it in some of the writings here. There's a great passage in one of the early notebooks. It says, I feel like a citizen at a county fair. I need to Greyhound and come back. He's feeling like he's getting into the establishment. He's starting to get accepted into the art world of New York City, and it's difficult for him because he understands all of the contradictions and complexities of that. A lot has changed in terms of the presence of African American artists in the art market. It's not like it might not be perfect, but it's better than in the 1980s. And even in the 1980s, people who collected him and showed him and loved him, I don't think that his closest friends would say that they exploited him or that they took advantage of him, right? I mean, he wanted to be an art star. He made that happen. So I think that you could critique and say that, the world brought him down, but I think it's more complicated than that. I certainly think the extraordinary nature of his rise to fame and his place in the market and what he represents to everybody is odd, right? It's almost without precedent, not without precedent, but it's very, very unusual in terms of, other artists having any kind of aspiration to do something like that. And it's almost like a cautionary tale, I would think. Key pioneers of hip-hop in France are I Am, but little known are the origins of the band in New York City, the mecca of hip-hop. The rappers recently visited la Maison Française at Columbia University. Canapé was there to capture their first academic symposium. À l'époque, on habitait à CUNY, qui est pas très près d'ici. C'était pas très sympa non plus à l'époque, CUNY. Pour ceux qui ont connu New York des années 80, c'était notre ville. Et on habitait là-bas, on a appris pas mal de choses musicalement, à travailler dans le studio, et on a eu la chance d'avoir le premier disque qui a été produit par, à l'époque, un rappeur qui était connu, qui s'appelle Shabrock. Un studio historique pour le groupe I Am, mais pas que, qui est historique pour NDMC, qui est historique pour Pete Rock, pour Busta Rhymes, pour beaucoup de rappeurs new-yorkais. C'est Green Street Records, à l'angle de Green et de Prince. Et Sorcerer aussi, un peu plus. Bon, maintenant, il y a Louis Vuitton à la place. Ouais, grave. L'été dernier, j'ai enregistré l'album à New York, en août. J'ai assisté hébété à la télévision à la destruction de Five Points. Aussi, voilà. Je ne peux pas arriver à croire qu'une ville qui est la Mecque du hip-hop et qui avait un endroit comme ça, qui était de ses joyaux, de ses perles, ait laissé cet endroit être détruit pour de la spéculation immobilière. Même si quelqu'un était propriétaire, la ville de New York aurait dû racheter le lieu depuis très longtemps.
tourné beaucoup de clips là-bas. Imhotep, Akhenaton, Khéops, tout bien, quelle est la symbolique en fait derrière tout le délire égyptien? C'est pas les Illuminati. En fait, on était tous passionnés d'histoire au début du groupe. Donc on avait énormément de discussions autour de l'histoire, mais autour des civilisations en général. C'était pas uniquement l'Égypte. Et quand on a choisi le nom du groupe IAM, c'était par rapport à la marche pour les droits civiques et aux pancartes où il y avait écrit dessus I am a man. Et à partir de ce nom-là, on a choisi de faire transparaître nos passions et nos goûts pour l'histoire. Il y avait aussi une dimension où on revendiquait l'origine des civilisations en Afrique, dans le sens où l'enseignement de l'histoire des civilisations en Europe est centré sur l'Occident. On essaie plus ou moins de nous faire croire que tout a commencé en Grèce, alors qu'en fait la civilisation, les premières civilisations sont nées en Afrique. Donc c'était aussi une manière d'affirmer cette prééminence de l'Afrique dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous avez des choses à dire vis-à-vis de la situation de la France, de la société française actuelle? On a toujours dit vis-à-vis de la société française, mais actuelle, il n'y a plus grand-chose à dire en fait. C'est ni pour IAM, ni pour des tas de personnes, parce que le débat est complètement absent. Je pense que quand une société, une civilisation est uniquement dans l'émotion, il n'y a plus de débat possible. Donc il va falloir attendre que l'émotion redescende et qu'on parle réellement. Puis après on est près des zones de conflit, beaucoup plus près que les Américains. Donc du coup, on va dire, il y a une subtilité à connaître les autres cultures qui devient un problème sur le long terme, parce qu'on croit connaître bien, mais on ne connaît pas bien. Par exemple, je cite l'islam en tant que période historique, je ne parle absolument pas de religion, est très peu ou pas étudié, y compris à l'université, par les universitaires qui enseignent l'histoire. Ça crée un premier problème, parce que les professeurs vont être formés et ne vont pas faire le premier travail de vulgarisation, parce que la vulgarisation, c'est quelque chose qui est important. C'est important pour le hip-hop. Et pareil sur le hip-hop, on a du mal à le faire en France, parce que les gens continuent à croire qu'on est des animateurs sociaux qui avons eu de la chance. Et malheureusement, on cherche à expliquer aux gens que c'est autre chose. Et historiquement, la France a du mal à étudier, à envisager sa propre histoire coloniale. Ça fait aussi partie des difficultés, des conséquences. On a du mal à envisager aujourd'hui les conséquences du colonialisme et ce que ça a donné en termes de population, de brassage de culture, etc. Donc là aussi, il y a du travail. Il faut qu'on arrive à digérer notre histoire pour pouvoir avancer. Et on a un passé glorieux et un passé un peu moins glorieux, mais on ne peut pas être responsable, nous, les nouvelles générations, pour ce qui s'est passé avant. Il faut juste en parler, que tout le monde puisse donner son avis et qu'on avance. On n'est plus dans la lutte des classes, on n'est plus dans la période des années 60-70, des grandes luttes du Parti communiste. Les gamins sont des gamins capitalistes et ils veulent la voiture, ils veulent l'appartement, ils veulent tout ce que la télé leur vend, et quand les diplômes ne peuvent pas l'offrir, souvent ça engendre dans des zones de pauvreté, de la violence, parce que tout le monde veut accéder au même rêve. Alors on a détruit la culture d'origine des parents, on a dit bon, vous allez embrasser ça. Et moi j'ai un gros problème avec l'assimilation à la française. Maintenant c'est fait aussi. Je pense que la France peut être une grande nation et aurait pu utiliser toutes les forces qu'elle a sur le territoire sans nécessairement avoir à éradiquer la culture d'origine des parents des enfants immigrés. C'était une force pour le pays. Du coup, ça donne des gamins avec une double culture, mais en fait aucune culture. Ils ne savent pas sur quel pied danser, et ça donne des problèmes très actuels. Quand on a écrit ce morceau, on ne savait pas que ça allait être un morceau qui allait rester aussi longtemps dans le temps. Et au niveau des paroles, que des paroles puissent être toujours actuelles, ça c'est plutôt flippant. C'est désolant ça. Ça c'est pas cool ça. On va chanter.
Petit frère n'a qu'à souhait devenir grand, c'est pourquoi il s'obstine à jouer les sauvages dès l'âge de 10 ans. Devenir adulte avec les infos comme un mentor, c'est éclater les tronches de ceux qui ne sont pas d'accord. À l'époque, on en ferait des gamins, on peut taper des délires. C'est Blanche-Neige et les assassins, maintenant les nains. Les Blanche-Neige, tape de glace, claque non mortal combat. À 13 ans, il aime déjà l'argent, habite mais ses poches sont taries. Alors on fait les règles dans les booms, sont désormais les soirées, plus de sirop dessert. Petit frère c'est Pierre, je ne crois pas que c'était volontaire. L'adulte c'est certain, indirectement amour récupère le mal, c'est bien. Demain c'est gagné, seront pleins de radio. Petit frère fume des flics et casse des voitures. A déserté les terrains de jeu. Marche à peine des feux, des bottes de 7 yeux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. Petit frère, ouais. Qu'est-ce que tu fais? Les temps ont changé. De bagnole, de fringues, de thunes, de réputation de dur, et pour tout ça, il doit donner la lune. Il collectionne les méfaits, sans se soucier du mal qu'il fait. Que lui importe de quoi demain sera fait, de donner à certains des raisons de mépriser son cadet. Dans sa tête, le rayonnement de tube cathodique a étouffé les vibrations des cartables de l'Afrique. Plus de cartables, il ne saurait pas quoi en faire, il ne joue plus au pire, il veut jouer du revolver. Petit frère a jeté ses soldats pour devenir un guerrier, pensez au butin qu'il va. Petit frère a déserté les terrains de jeu, marche à faire des feux, des bottes et des 5 yeux. Petit frère veut grandir trop vite, mais il a oublié que rien ne sert de courir, petit frère. One of the most influential voices in experimental theater of the 20th century is Judith Malina. In April 2015, she died at age 88. Canapé salutes the revolutionary artist by sharing an interview produced some years ago. When I met Julian in 1942, he was already established as a painter. He was exhibiting at Peggy Guggenheim's gallery, and painting seemed everything to him. He was a very dedicated member of the New York Abstract Expressionist School. Shifted his career from being a painter to being a theater artist rather rapidly, somewhere in around 1945, when we decided to create the Living Theater together. And really, his theater work has always been a kind of an extension, a kind of furthering the frontiers of his art. I think his plays and his paintings are very much alike. Certainly he worked like a painter in the theater. He would drive us mad by looking at the empty stage for hours when we were trying to get up there and start rehearsing. And he would say, no, I have to see the space. I have to see the space. And then fill the space very much the way a painter fills a canvas. And then came the late 50s and the 60s, and we realized that as artists we had a social responsibility. And so we became political activists as well as theater people. In fact, we were theater people because we were political activists. And being in that rausch, that intoxication of the time, when we all felt not only that we could do what we should do, but that we could in fact create the world we wanted to create. We could do it through the arts. We wandered around Europe from place to place, spreading the anarchist pacifist message, talking about the beautiful nonviolent anarchist revolution, and were carried away by the tide of the times, and went, of course, to Paris in May '68. In fact, we arrived the night of the great explosion on the
Rue de Lussac, and we were part of that scene. We ran in the streets with the Enragés. We occupied the Odeon Theatre. We were part of that whole excitement of a lot of people who thought we were really going to change the world radically. And we did change the world, but not as radically yet as we wanted to. That's still to come.